Ladies and gentlemen, the problem we have in the country is that our politics are based on lies. A few days ago, Dende Nyoro alitaja akasema, sijui kama alitaja hivyo kwa sababu alikuwa anataka tujue kwamba wanajua out of ignorance kutuchezea tu akili, ama alitaja kwa sababu inafaa kukua hivyo. Lakini alisema kwamba serikali haifai kufanya biashara, serikali inafaa kuwa regulator. And therefore, I want to put it categorically. It is not the business of government to be doing business. The business of government is to facilitate business. The business of government is to enable businesses. And the other business of government is to regulate business. But what is the condition? The government has been turned into someone's business, na ni biashara ya mtu na marafiki zake. Na Ruto alikuwa anatuambia kwamba serikali ya Uhuru ama nchi yetu ilikuwa under state capture kwa sababu Uhuru alikuwa ameshika nchi anafanya nayo kama biashara nao. Wali yeye alikuonyesha ni kama yeye ndiye anakuja kutuokoa against that state capture. I'm here to show you that Ruto alikuwa anataka aondoe Uhuru kama yule mtu amecapture state yetu. Sasa na yeye kama Ruto akalie, yeye na marafiki zake wakalie wakuwe wao ndio wamecapture state. Now ask yourself, sisi kama wananchi kulingana na constitution tuna elect mtu. Ukichagua mtu tuna assume kwamba wewe umempatia kazi aende akakutumikie. Lakini all of a sudden the moment huyo mtu anakalia hiyo kiti, ukielect MC ama MP ama governor, wewe unarudi kwenda kwa ofisi yake kwenda kumuinamia. Now let's assume ukipatia mtu kazi aende akakusimamia ama aende akakufanyia kazi, you are the boss. At what point, ni point gani hiyo huwa inafika alafu wewe kama Mkenya unaonekana sasa huyo mwenye umeelect ndiye boss wako? Because ideally na kulingana na constitution, he or she is supposed to be the servant of the people. He's supposed to be a public servant. So yeye ndiye anafaa kuwa anainamilia mwananchi. Ni wapi huwa inakuwa kwamba yeye sasa ameacha kuwa an employee of the public and the public, not the public, yeye anakuwa sasa ndiye boss to the public. How does he become a boss? Now I will explain. Wakenya wenzangu, juzi mliona Jalango amefukuzwa kwa chama ya ODM na Raila wakiwa wameenda PG meeting huko Machakos, na Raila akamtoa nje akamwambia aende. Now the fault ya Jalango, ile makosa Jalango alifanya ni kwenda kukutana na President William Ruto huko State House. Hiyo ndio makosa kubwa Jalango alifanya. At the same time, Raila Odinga ana hold political rallies za kusema kwamba hatambui Ruto kama president na hatambui mtu yeyote mwenye alichaguliwa ndani ya serikali ya Ruto kama cabinet secretary. Hawatambui hao wote. Hiyo ni upande mmoja. Upande mwingine unasikia Ruto akisema kwamba Uhuru ndiye ana fund rallies za Raila na hizo maandamano zake ati kwa sababu Uhuru anakataa kulipa taxes. Now let me tell you one truth. A truth that nobody else will tell you. The mainstream media will never tell you. The politicians will never tell you. They will only gossip about it. The truth is, the war between Uhuru Kenyatta and William Ruto has nothing to do with William Ruto being the president or Uhuru Kenyatta not paying taxes. The war between Raila Odinga and William Ruto, that war has nothing to do with William Ruto being the president and Raila Odinga recognizing him or not. And it has nothing to do with IEBC kupitisha Ruto kama vile Raila anawaambia. This is everything to do with who will control the business of the government. It has nothing to do with who is the president. It has everything to do with who controls the presidency. Now the presidency is the one that controls the country. Lakini hauwezi elewa hivyo. Let me explain. Now, how do you explain ati MCA wa kwenu, MCA ama MP ama governor? Tulisema kwamba kila mtu mwenye ako elected anakuja kuwa servant of the people. Na kuna zile pesa sisi kama public tunawalipa through zile taxes tunakatwa.
So ideally we are their employers. Okay? MCA analipwa 250,000. Okay? Lakini kukampaign peke yake, kukampaign tu kupata hiyo position, MCA anaweza tumia more than 10 million. MP anatumia 50 million. Depending na una campaign ni region inatoshana aje. Governor kulingana na ile election ilipita anatumia more than 200 million. Now what I want you to note is that hii kiti si ati tumempea bure, hatujamtuma aende akaturepresent. Hii kiti ni kumuuzia, tumemuuzia hii 10 million. So in simple terms tunaweza sema hii 10 million kwa huyu MCA ama 200 million kwa huyu senator ama governor ni investment ameweka. Now, reasonably thinking, ukifikiria tu kama mtu ako na akili mzuri ama mtu ako na kichwa poa, hauwezi weka pesa zako mahali haizaani. So ana expect kwamba hizi pesa zitazaana, na zitazaana kwa sababu anataka kuingia kwa serikali. Kwa nini anataka kuingia kwa serikali? That is where we Kenyans tunakoseanga. Kwa nini huyu mtu anatumia hizi pesa zake zote ndio ingie kwa serikali? What you don't know is, or some of you may know but we are just ignorant. I also know, lakini we are basically ignorant for merely being human. Huyu mtu anatumia hizi pesa ili aende akafanye biashara na serikali. Okay? Kwa sababu serikali saa hii kama vile nilianza na kuambia, serikali imereduciwa to someone's business. Okay? Anajua hizi pesa lazima atajilipa. Hata atumie 500 million ama 200 million. Anajua vile atajilipa kwa sababu serikali zetu na vile zinaoperatiwa imempatia room ya kujilipa. Okay? Now, kama MCA anatumia 50 million, governor anatumia 200 million. What do you think president unafikiria ametumia pesa ngapi? Yes? Najaribu kukuelezea ni nini shida inaingilia shida ni gani kati ya Ruto na Raila na Uhuru. Wewe unafikiria Ruto ametumia pesa ngapi? Okay? Na ujue Ruto alianza campaign kutoka 2017 to 2022. In between there hakuna siku hata moja, even one day tuliwahi sikia ati Ruto ni mgonjwa amelala hospitali, so hiyo siku hakuna rally ama hakuna mahali anaenda. Ruto was always in a campaign mood. Every day, every second. Now, kama alikuwa kwa campaign mood, na already tumeagree kwamba yeye alitumia pesa nyingi sana. Every day alikuwa kwa campaign, na kila campaign ilikuwa inamkula pesa to a tunes of millions multiplied by the days zenye ziko katikati, hapo katikati. Na mimi nimehesabu kutoka 2017 mpaka 2022. Okay? Now that alikuwa kwa meetings, public meetings, kutoka siku ya kwanza mpaka ya mwisho, kutoka asubuhi mpaka jioni. Wewe unajiulizanga kwake kuna yeye, okay, ni nani anampatia hizo pesa? You think hapo mbeleni before aanze hizo campaign alikuwa na biashara zenye zinafund hizo rallies kila wakati, kila mahali anaenda yeye ndiye anajifund? Okay, we stop the hypocrisy and tell ourselves the truth that kuna mtu alikuwa anamfund akiendelea na hizo nini rallies zake, kwa sababu hatuwezi sema alikuwa anafandiwa na wale tulikuwa tunasema ati tanga allies. Hatuwezi sema ni Moses Kuria alikuwa anamfund. Hata Moses Kuria walikuwa wanashinda naye wakizunguka. Less that possibility. Hatuwezi sema ni Kimani Ichung'wa alikuwa anashinda wakizunguka na yeye. Hatuwezi sema ni Ndende Nyoro walikuwa wanatembea na yeye. Hatuwezi sema ni Dismas Baraza. Hatuwezi sema, we cannot say ni how politicians wenye wamekuwa appointed ati kuwa CS ama kuwa PS ama kukua nani ama kukua nani kwa parliament. We cannot say ni how. We can only say that there is a bigger force. Kuna matajiri fulani wamejificha mahali fulani wenye hatuonangi hapa kwa ma screens, ndio wanafund hizi activities zao. Okay? So the moment Ruto anachukua, okay, si tumeagree wametumia pesa to a tune of billions. Yani wametumia kama hazijafika trillion, okay, sijui. Lakini if you do your calculation well, inakaribia hata kuitwa trillion. So hao matajiri wenye wanampatia hizo pesa,
wale wenye wako huko nyuma wenye hawaonekani. Wakati Ruto anachukua president, Ruto hatakuwa ati yeye ndiye the sole decision maker. Though yeye ndiye atapend signature kwa kila kitu yenye imefanyika. The decision makers ni hao watu wenye wamefund hiyo serikali ama wamefund campaigns za Ruto. So once amechukua serikali, hao watu bado huko nyuma ndio utasikia tenda fulani ya kutengeneza barabara sijui expressway yeye ndiye amepatiwa, lakini nyinyi wananchi hamujui, mnasikia tu ni mtu ametoka China sijui ametoka wapi. Tenda fulani ya kutengeneza affordable housing, tenda fulani ya kusupply sijui nini ya stima, tenda fulani ya kufanya nini. Ati government parastatals. Unasikia Ruto akiingia, Uhuru akiingia alikuta kuna watu walikuwa wana run government parastatals kama KPLC, Kenya Pipeline. Hizo parastatals zote zenye unajua za serikali akina KRA zote. Kuna watu Uhuru alikuta wenye walikuwa wameappointiwa na Kibaki. So juu yeye ameingia na ni constitution inamruhusu. Juu yeye ameingia anakuja anawa replace, anaweka watu wake wenye anajua. So na yeye Ruto akikuja anatoa wale watu wenye Uhuru alikuwa ameweka, anaweka watu wake. Na remember hizo zote ni biashara za serikali, ni pesa zenye tunasemanga ni za serikali. Sijui kama nimeanza kuderive point yangu. Hizo biashara zote, hiyo control yote, we have to agree, even though hata unaweza kuwa genius wa aina gani ama size gani, hata uko unatoshana na ndovu ama unatoshana na ile kitu wa DJ Afro anaitanga kenyonyo, you cannot make those decisions alone, and you cannot make them with your with the politicians akina Dende Nyoro. You cannot. Lazima kuna watu wameketi mahali ndio wana form panel ya interview ya kudecide wewe huyu mrushe huku, huyu mrushe huko, huyo mrushe huko, huyo mrushe huko. Now hao watu ni hao watu nilikuambia, wale matajiri wenye wana fund hizo campaign nyuma huko nyuma. Now najua ulisikia kitu inaitwa system wakati wa campaign. Sasa hao watu wenye walikuwa wana fund hizo campaign until you become president, the place system is basically how things work to a certain goal. So how wamefund campaign and the goal is to make you the president, to represent them in the presidency. Okay? Ukifika pale nimesha kuelezea, si wewe una make decision, ni hao watu wenye nakuambia. So huyo mtu ukishafika kwa serikali, in the process between campaign and you becoming the president, Ruto becoming the president, hao watu ndio ulikuwa unasikia wakitajwa kama system, because that is the system that you went through to become the president. So watu wa system ni hao sasa wenye wanakuanga huko nyuma, si hao wenye unaonanga kwa screen. Hao wako kwa screen wana contribute to peanuts, pesa kidogo sana. Okay? Sasa ukishaingia ndani ya serikali, nimesha kuambia kwamba wao ndio wata make decisions za ni nani atakalia kiti gani, rais atakalia kiti gani, rais atapokea information gani, rais ataenda wapi, atalala wapi, atakuwa wapi, ni rafiki gani yake atamkaribia, such and such stories. Wao ndio wana decide. Sasa wakishaingia kwa serikali, that system turns into a deep state, because it is no longer a system. They don't decide, they are no longer deciding on where they want to take anyone. They are now controlling the government, and you cannot reach to the president until you go through that deep, very deep state for you to get to state house, to the president. Lazima upitie hiyo deep state. Now that was just to explain to you kwa nini deep state na system zilikuwa zinaingilia wapi. Okay? So unapata ni kama Ruto akiingia anabadilisha hizo systems zote. Okay, every government parastatal, every government job Ruto anazireschedule, anaweka marafiki zake. By now unajua system ni nini na unajua deep state ni nini. Okay? Na najua sasa unaelewa ni aje serikali yetu imereduciwa to become a business for a person na marafiki zake peke yake. Now the question I'm asking you is this.
based on what umesikiza na vile nimekuambia hapo nyuma. Wewe unafikiria MCA alitumia hizo pesa ati ndio aende akakurepresent kwa serikali? Ati sijui aende akakufanyia mambo? Wewe unafikiria Ruto alitumia hizi mabilioni zote za pesa ati ndio aende akakufanyia mambo, sijui akuletea affordable housing, sijui akuletea nini for free bila yeye kupata kitu? It could be the last thing to think about. Wewe unafikiria ati alitumia hizi mabilioni zote from 2017 mpaka 2022, kila siku anatumia pesa ndio akuwe president? You think it is for his own sake, or you think alienda hapo ndio akushughulikia kuletea bottom up? Yo, sahau. Kuna watu walikuwa wana provide hizi pesa na wataendesha biashara ya serikali kulingana na vile wao wanaona ni vizuri na vile itawabenefit wao kupata pesa. Now back to why is Ruto fighting with Raila and why is Ruto fighting with Uhuru? Now remember, Uhuru alikuwa na deep state yake yenye ilikuwa ina decide ni nani atakalia kiti gani kwa parliament, kwa senate, na ni nani atakalia kiti gani kwa government parastatals, in terms of nani atakuwa MD wapi, nani atakuwa CEO wa parastato gani, nani atakuwa mkubwa wapi. Uhuru alikuwa na watu wake. And you all understand that wakati Ruto alikuwa anafanya campaign, Uhuru na Raila na deep state ya saidi ya Raila, deep state ya saidi ya Uhuru wenye walikuwa na support Raila, hawakuwa wanataka in any way by any chance kusikia vile Ruto anaweza kuwa president. And this by surprise, Ruto amekuja all of a sudden ndiye amekalia, na wao ndiye amekalia president, na wao deep state yao ndio ili decide ni nani yako kwa kiti gani. Okay, so it tells you out of machungu ya Ruto atakuwa na machungu kwa sababu wanataka hizi parastato zote mbadilishe, aweke wazito wake, serikali yote, ma CSs, ma PSs abadilishe wote, aweke marafiki zake na watu wao. But ujue wale ile deep state previous, na ndio maana unasikia kina Matiang'i wakikimbishwa ati sijui Matiang'i alifanya nini, who was part of the results or the decisions of the deep state ya Uhuru, anafinywa. Wanajua kuna vitu wameficha tu, wanajua kuna vitu hiyo serikali ilikuwa imefanya hapa na pale, na kuna vitu, kuna sheria tu, vitu wanakuanga untouchable points. Kuna some untouchable points zenye zilikuwa zimefanywa, mambo yenye ilikuwa imefanywa na serikali ya Uhuru. And you see, kukosa ile transition, Uhuru hakupata chance, ama deep state ya Uhuru haikupata chance ya kusikizana na Ruto ndio awaambie hizo deep state ziambie deep state ya Ruto kwamba hii serikali tumekupatia, lakini ile kona kuna kuanga na kasheria kafurani kanasemanga Ruto watu wakina Uhuru wasitolewe tax. Pale kona kuna kuanga sijui na biashara ya nani, hiyo iguzangui. Pale ile kona inakuanga na biashara ya mwingine haiguzangui. Alafu unaona pale chini ya kitanda kuna kitu nimeweka hapo, ufai kuguza hiyo, naomba uniachie juu sasa mimi nimeretire. Now the problem we have is that the deep state ya Uhuru haikuwa na time ya kuelezea deep state ya Ruto vile mambo inaendelea kwa serikali. And that to me explains why Raila Odinga has been fighting for the presidency for 5 times and probably amekuwa akiibiwa. But because hasikizani na ile deep state ya ile side ya the ruling government, he cannot be given kwa sababu atakuja kuharibu Githari. Okay? So Ruto and Raila finds themselves fighting on who will control the deep state. Now by this time you should be understanding, or you should be smart enough to understand that the deep state hereby forms something we call the presidency. And that is why I told you the war between Raila Odinga and William Ruto has nothing to do with who is president or who was declared by Wafula Chebukati. It has everything to do with who controls the presidency. And that is why kwa rallies Raila Odinga anashinda akisema that he will force a mass action or he will do anything
to compel Ruto to come into a dialogue. Waongelee sijui IEBC. That is what he wants you to hear. Waongelee sijui IEBC. Waliibiwa kura. Ruto analeta taxes hazitusaidii. It has nothing to do with that. The reason as to why Raila Odinga wants a sitting or why he wants a dialogue is because the deep state yenye ina finance hizo rallies za Raila, na kuna mahali nimesema ati ni Uhuru na watu wake, hiyo utasikia nikikwambia ni wewe uamue based on the lies they want you to believe. I told you politics in Kenya are based on lies. Now, hiyo deep state yenye ina fund rallies za Odinga, kuna vitu zimeficha. Again, si umesikia vile Matiang'i na CSs, the previous government CSs, wameanza kukimbishwa na serikali ati wa maisha yao iko mahali pabaya. Hiyo deep state inataka kuforce the current deep state, the presidency ya William Ruto, wakuje into a dialogue, wawaambie kuna kitu tumeweka pale, tunataka utuachie hiyo. Kuna kitu nimeweka pale, nataka uniachie hiyo. Kuna huyu mtu usimguze tafadhali. Okay? So as they are fighting, Raila Odinga wants you to believe that you are fighting for your own good. But I have already told you that whatever Raila Odinga is looking for is not even his own job. Raila Odinga doesn't want to be busy. He's old enough. He doesn't need any. Raila Odinga doesn't need to be either opposition leader, and he doesn't need to be president. He already owns a good chunk of businesses zenye zitafanya yeye akule na watoto wake wakule for as long as they will live and as long as their children will live. Raila already ametafuta pesa za watoto wake na watoto wa watoto wake. Mtu amekuwa MP for 20 years, amekuwa prime minister, amekuwa co-president since 2017 mpaka 2022. You think he's still looking for salary? Oh no. Raila already ametafuta pesa za kutosha. Whatever he is looking for the control of the presidency and not for him. For him it doesn't, the reason as to why Raila anapigana, it doesn't matter who is the president, as long as wale watu wanafund the rallies zake watasikizana na the deep state ya William Ruto, which hereby I'm calling the presidency. You will never hear Raila ati kwa politics ama kwa rallies. You will never hear him. And immediately Raila Odinga wataenda wasalimiane na Ruto. Usikie tu wamejifungia kwa karumu. Wa agree kwamba deep state ya Raila itapewa hapa hata kama haitakuwa in the name of handshake. The moment Raila watajifungia kwa karumu kamoja na Ruto, deep state zipatane, kwa sababu si wao wapatane. Raila and Ruto have no problem. The problem is the deep state. Wale wenye wana control. Wakishapatana hao, Raila will not have any problem. Ataenda Bondo, aweke mbuzi achunge ama apewe doano aanze kutafuta samaki. And that you will have to believe me. So whatever they are fighting for is not who is the president, but who will control the business of the government. Who will control the government as a business. But that is my opinion. Whatever you do with that information is none of my business. You may choose to share. You may choose to live with it. That is none of my business. Bye. Remember to subscribe, like, share, and leave a comment. That was Keym Explains. Thanks for watching.